Hi. Ich habe mir... Jetzt bin ich live, glaube ich. Hi. Ich habe mir Titanic VR gekauft. Das habe ich schon ganz lange auf dem Schirm gehabt. Aber fand bisher den Preis eigentlich dafür, dass es ja nur so eine Experience ist, immer ein bisschen zu teuer. Aber jetzt ist es im Sale für 9,99 €. Da habe ich gedacht, muss ich zuschlagen. Das ganze Thema Titanic hat mich sowieso schon immer fasziniert. So, also, mal gucken, was es hier so gibt. Play Game, Experience, Sandbox, Options, Credits. Hallo? Achso, Options, Audio. Kann ich nur an- und ausmachen, die Musik. Ich lasse die mal an. Ich würde sie eigentlich ein bisschen leiser stellen wollen, aber das geht anscheinend nicht. So, also ich spiele das Ganze mit den Move-Controllern. Ich habe zwar keine Ahnung, ob man hier irgendwie die Hände bewegt oder sowas, aber schauen wir mal. So, also ich gehe mal auf Game, Play Game. New Game, Level Select. Okay. Mal schauen. Oh, der lädt aber ganz schön lang. Jetzt geht's los. April 1912. April. Eisberg getroffen. Ein Eisberg, nicht ein Eisbär. Oh mein Gott. Das ist schon so episch. Ich fange mich an zu heulen. Ich gehe unter. Ah, guck mal, da ist ein U-Boot. Es ist dunkel hier. Kommt es näher oder was? Ja, es kommt näher. Ah. Wir sind am Grund des Ozeans. All right, I've reached the seabed. Can't see much. Aha, okay. You're still a couple of 100 meters out and back to manual control. Ich hab Shall we Hände. run an equipment test? Vertauscht. Warte. Weil die Schrift ist relativ schwer zu erkennen, ey. Das ist ganz schön am Jittern hier, die Schrift. Muss man dichter rangehen, um das zu erkennen. Hä? Ich habe doch jetzt gerade die Hände getauscht. Ich veräppeln? Ich tausche die nochmal. So ist richtig. Okay. Also ich befinde mich hier anscheinend in diesem Tauch-U-Boot. So. Do you want the controls tutorial? Yes. Sure, let's do this by the book.
Sure. Alright, let's run through the controls on the panel in front of you. The center left joystick allows you to move the submersible forward, back, left, and right. The center right joystick controls the yaw, letting you rotate left and right. Try them out now. Great. Now let's check the altitude controls. The lever on the far right allows you to ascend and descend. Rechts, vorwärts und zurück. So. Jetzt habe ich den hier noch. Okay, damit drehe ich mich auf der Stelle. Und dann habe ich den hier noch. Okay. If you look down at your hands, you can see Zum your motion Auftauchen. controllers. The move button on your left controller is the info button. Holding down the info button will bring up the control diagram for your controllers. Okay, also wenn ich die Move-Taste gedrückt halte am linken Controller. Great. How do I interact with objects? Dann wird mir das angezeigt, was ich hier alles machen kann. Ähnlich wie bei Star Trek Bridge Crew. Will do. Right. Autopilot, Now we'll move on to the map Licht. and missions. You'll see in the middle of the console in front of you is a map. Wofür It ist der shows your hier? current location as a blue pointer at the bottom of the screen. As Was? you approach the wreck, Okay, it also will wir sind da slowly unten der appear blaue on the Punkt. map. The yellow Das ist icon is your Target. current goal location, so you know where you should be heading. 95 I'll update the Meter. map and your goal locations as we go through contracts. Okay. Right. The screen just to the left of the console displays the mission log. It shows your current goal task. So if you aren't sure what you should be doing or looking for, check the mission log and map for more information. Reach the Got it. Okay, forecastle. you'd better place a marker before we head too far. Interact with the button next to the map to place one. Place a map marker. Wie mache ich das? Marker's been placed. Okay. You can head towards the bow. So, I had a call from our main sponsor. Problem? No, all fine. Just voicing her excitement about us finally diving. Said she's looking forward to seeing what we can do. I've set up a call for 8 p.m. this evening. For $45,000 a day, let's just hope we find something. Never mind the money. My doctorate is riding on this. Okay, also was haben wir hier nochmal? Headset Mode, was ist das? Warning. Ja, okay. Was ist das? Jetzt habe ich freie Sicht. Aber ist natürlich nicht viel zu sehen hier. Komme ich hier wieder raus? Wow. Jetzt kann ich mit den X Quadrat mache ich vorwärts, rückwärts. Aha, rechte Move-Taste komme ich wieder zurück anscheinend. Okay, cool. So, machen wir wieder das. Was ist das hier? Turn Control, Ratchet, Smooth. Warning. Ja, ist okay, komme ich mit klar. So, was haben wir hier noch? Recall. Keine Ahnung, was das heißt. Autopilot brauchen wir nicht. Okay. Na dann fahre ich mal los hier. Links. Da lang. Okay. 87 Meter. Speech-to-Text-Modul. Okay. 70 Meter. Das wäre krass, wenn jetzt hier auf einmal so ein Monster hochkommen würde. Right. I should get my lights ready now that I'm getting close to the bow. The far left Oh, oh, ich sehe was auf dem controls Radar. your sub's lights. Das ist etwa die Turn the Titanic. spotlights on and off. Interact with the button in front of the lever. Was, böse?
Was für ein Button? Taschenlampe meinte sie jetzt, oder? Ja, ist doch schon an. Kann ich schon mal sehen? Nee. Ich komme irgendwas immer näher. Mein Gott. Whoa. There's something you don't see every day. She's a beauty. Was ist ein Beauty? Ich sehe gar nichts. Ein bisschen höher vielleicht? Da ist was, da ist was. Na, wenn das mal nicht... Die Black Pearls. We've got a contract with the Titanic Society to place their commemorative plaque on the forecastle deck. Get yourself into position. All right. Was will sie jetzt? I should get my lights ready. Naja, Licht ist an, alles gut. Mal sagen, ich steige auf. Jetzt möchte ich mir nochmal aus der 360-Grad-Kamera angucken hier. Ja, ist okay. Hoch. Nein, was mache ich denn jetzt? Verdammt. So. Aha. Okay. Hoch, runter. Mit den beiden Tasten. Vor, zurück. Ah, okay, damit drehe ich mich. Ah, okay. Coming up to it now. Reach the forecastle. Was ist denn The Forecastle? ROV. Yep, courtesy of Flight Avionics and the latest in augmented reality technology. If you look up, you'll find a set of VR goggles and a control panel. To deploy the ROV, reach out and The controls to maneuver the Predator are the same as the submersible. Make your way over to the plaques already laying on the deck, and remember that the range is only up to 15 meters. The advantage of driving without an umbilical. Is there any way to boost the signal? Yeah, but we need to upgrade the deep-sea transmitter, and they don't come cheap. The generosity of our sponsors and UNS funding only goes so far. If we complete these contract jobs, we might just be able to afford some upgrades. What happens if I go out of range? The automatic recall kicks in. ROV comes straight back to the sub. I'm here. Great. The plaque we're placing is in the Predator's inventory. You can access it through the menu. How do I open the menu? You can open the menu by pressing and releasing the info button. While in the menu, you can check your map and mission log and access the inventory. To interact with items in the inventory, use the laser pointer to highlight the item and press the T button to select. Aha, okay, was soll ich machen? Okay, I'll place the plaque down on top of the flashing beacon. Place a plaque. Was heißt denn ein Plaque? Place a plaque on the forecastle. Was heißt das? Was ist denn ein Plaque? Plaque? Place a plaque. Ach, damit steuere ich die Taschenlampe hier. Place a plaque. Ja, was heißt das? I'll place a plaque down on the top of the flashing beacon.
Access to the inventory. Wo ist das Inventar? No. Ich habe keine Ahnung, was ist das? No. Mission Log. Autopilot machen wir nicht. Also ich komme dem Ziel auf jeden Fall näher. Muss ich da vielleicht... Und jetzt entferne ich mich wieder. Hallöchen, Don. Ich versuche hier gerade die Titanic zu erforschen. Aber ich habe keinen Plan, was ich machen soll. Warte mal, muss ich da vielleicht runter oder was? Target Distance 2,7 Meter. Ich kann immer abtauchen. Oh, scheiße. Bin ich irgendwo gegengestoßen? Ich glaube, das ist nicht richtig, was ich hier mache. Ja, ich habe mir gedacht, für 9,99 € kann man jetzt nichts mehr falsch machen. Und also es hat jetzt schon mehr spielerischen Anteil, als ich eigentlich dachte. Ich dachte, das ist eigentlich die ganze Zeit nur zum Zugucken. Aber ich musste bisher hier möglichst viel selber machen. Aber ich weiß jetzt nicht, was ich machen muss. I place the plaque down on the top of the flashing beacon. Was heißt das? The plaque we're placing in the Predator's inventory. Durch das Menü komme ich dahin. Durch das Menü? Exit? Nein. Wie komme ich zum Inventar? Tja. Logbuch. Okay, keine Ahnung, was das jetzt war. Wie komme ich ins Inventar? In the Predator's inventory. You can access it through the menu. Ja, aber es wäre schön, wenn ich mal wüsste, wie es jetzt hier weitergeht. Exit to the main menu. Nein, das möchte ich nicht. Nein. So, auf den Tasten bewege ich mich hoch, runter und so. Und auf der Taste rufe ich hier das auf. Map Marker. Recall. Headset Mode. Setze ich mir mal hier das Ding auf. Ah, warte, was ist denn das?
Ich habe so eine Greifarme. Auch nicht schlecht. Ah, okay. Bin ich jetzt so eine kleine Drohne hier oder was? Kann ich mich jetzt hier wegbewegen von meinem Schiff? Ja. Okay, cool. Boing. Schon wieder Boing. Ich dachte, ich muss vielleicht da unten dieses Holz aufheben oder so. Boing. Also tiefer komme ich nicht. Da ist irgendwas, da blinkt was. Ach, da soll ich irgendwas platzieren. Ah, jetzt verstehe ich das langsam. Eine Plakette soll ich da platzieren. Ach, warum nicht gleich so? So. Hier, Memorial-Plakette. Da habe ich sie. Ah. Huch. Jetzt ist sie weg. Hallo Nessie. Ah, jetzt wird es doch langsam hier. Guck mal hier. Also eine Andenken-Plakette an irgendeine Family hier. I'll take a photograph with the onboard camera for the society. Great idea. They'll appreciate that. You can access the camera through the ROV inventory. Open up the menu again and select the camera icon from the inventory screen. Camera mode. Press one of the T buttons to take a photograph. You can get out of camera mode by pressing and releasing the info button again. Okay, Foto machen. Tschüss. Done. I'll head back to Sedna. No need. Just press the move button on your right controller. This is the return. Now you're back in the sub. Recall the ROV by pressing the button next to the ROV goggles. Make your way towards the Where to hull now? breach. Hull breach on Okay. the deck. I'll mark it on your map. Also heading da, for his wo cabin, wir right? den That's right. Eyewitness testimony Eisberg from gerammt haben Henderson left wahrscheinlich. the journal. It should tell us more about his activities on the final night. I presume I'm looking for some kind of trunk. Henderson had a briefcase listed on the manifest. With any luck, it's still in his room. Dr. Lynch, Yeah? why are we doing this? $45,000 a day at sea. No, I know, but that just about covers the costs of the expedition. I meant, like, I'll why need to are we upgrade the taking this transmitter job if in I want to go any particular? further. Well, put it this way. Why do you think she hired us? Because we're academics? Yes, but more specifically, we respect the history. It would have been cheaper for our sponsor to just hire a salvage team. And why do you agree to take it? Funding like this comes once in a blue moon, and I wanted to see her up close. Ah, okay. Das ist der Höhenbruch hier, oder? This breach is from the impact with the ocean floor.
Anything in here is going to be Enter messy. the chip. I'll keep my eyes Okay, it peeled. was the briefcase. It's towards the top of the breach. Look for the flashing beacon. I really hope his briefcase is there. Also, jetzt gehe ich mit der Drohne wieder da rein, oder was? Mit dem kleinen Roboter. Huch. Ich finde die Steuerung ein bisschen gewöhnungsbedürftig. Halt mit dem linken Controller mit X drehe ich mich. Mit X und Kreis drehe ich mich. Dreieck und Viereck strafe ich nach links und rechts. Und auf dem rechten Controller für Vorwärtsbewegung und hoch runter. Ah, I found a briefcase. I just need to pick it up by holding down one of the T buttons to interact. WJH. I think this is it. Well, that's lucky. Are you going to open it? No, not here. Assuming there's anything intact in there, it'll start degrading as soon as I open the case. I'll have to bring it back to the lab before we can take a peek. Okay, you should put the briefcase in the Predator's storage then. Just open and close the menu again by pressing and releasing the info button. The briefcase will appear in the ROV's inventory as a selectable item, and you'll have your hands free again. Right. If this is the last task for today, I'll head back to the lab now. Let's get you to the surface. Activate the autopilot and get comfortable. Autopilot aktivieren. Okay. Alright. I'll see you in about 2 hours. Okay. Das ist doch schon mal ganz nett. Und jetzt? Sehe ich jetzt den Untergang der Titanic, oder? Ah, jetzt muss ich hier anscheinend erstmal was untersuchen. Hey. Meine Assistentin. Hä? Nee, ich muss hier die Do you want a controls tutorial? Nö, diesmal nicht. Will ich schon rausfinden. Whoa, looks to be in good condition. Let's get this cleaned up. Silver doesn't look great after being in the ocean. This tobacco tin is... This journal is pretty special. The pages seem to be a fabric paper blend. I think the desalination bath will leach out the salt. These banknotes are delicate and will need a good rinsing in the desalination bath. Then we can treat them in the fungicide to keep them clean before freeze drying them. So, also, was mache ich jetzt mit den Sachen? A bone hair comb. I'll need to wash the salt out quickly before it crystallizes and the bone starts to crumble. Nee, was? Desalinate the money. Okay. Das Geld, wie komme ich da jetzt rüber? Ah, Teleport. Treat the money with fungicide. Freeze dry the money. Freeze dry the money. Weiß nicht, ob das jetzt so richtig war. Freeze dry the money. Aceton. Das kann ich immer.
rechts, okay. Na gut, dann mache ich erstmal die anderen Sachen hier. Wash the tobacco tin. Tobacco tin. Das hier, oder? Waschen. Ist das eine Bürste? Ah. Ich fühle mich schon wie so ein richtiger Forscher hier. It's come up great. Okay, ist fertig. Desalinate the journal. Treat the journal with fungi. Fungi irgendwas. Freeze the journal. Ja, mit dem Freezen habe ich noch nicht so rausgefunden. Kann doch nur hier in dem Kühlschrank sein, oder? Oder was? Oder ist das kein Kühlschrank? Artifact Storage Solution. Nein, das ist echt kein Kühlschrank. Da, Freeze Dry. Ah. Können wir gleich noch dann das andere Ding auch reinpacken? Das Geld. Oh nein. Ich wollte auch das Geld noch reinpacken. Fertig. Open the journal. Ah. Hm. Oh nein! Okay, kann man nicht viel erkennen. Turn the journal page. Huch. Looks like a receipt for a telegraph sent on the night of April 14th. That's strange. Here's our sponsor. We can tell her the news. Hi, team. How are you both? Hi, Gillian. We're doing great. We've just finished cleaning the artifacts we found today. We managed to access Henderson's cabin and retrieve his briefcase. Wonderful. Inside we found his journal, a few personal items still in good condition. One interesting item is a receipt for a telegraph sent on the night of the sinking. Oh, that is interesting. I didn't know William sent a message. That's what we thought. It's possible it wasn't sent. It's ready for and drying that in it's the still in acetone either the bath. purser's office or the Marconi room. We're thinking our next dive should be to explore these rooms. I know teams have searched the Marconi room before, but I didn't think the purser's office was accessible. Yeah, up till now it's been off limits due to the size of ROVs, but ours is small enough to access it. We're hoping we might find the purser's record book, with the message listed. As for the Marconi room, other dives have shown most of the furniture is deteriorated, but the telegraph canisters might have survived. Sounds plausible. Let me know if you find anything. I'd love to see the message he sent. I've only the letters from Southampton. I noticed something odd in his journal. 94 Abonnenten. On the 14th Ja. he mentions carrying some special package. Fehlen noch 6. But I'm sure he didn't have anything Dann lassen wir uns reported irgendwas in einfallen. it. This leather case is looking pretty sturdy, but it will need a 100 good lassen wir uns soaking in irgendwas the einfallen. salt to He remove the wrote about salt. returning Then I home can give it a with gentle present scrub with for the my nylon brush. great-grandmother. I'll do a bit of research on my end. I can check over the manifests again to see if we missed anything. Great, we'll let you know if we find anything tomorrow. I'm Sieht so ein sending bisschen over aus photos wie of die the items alte we dann found today. in dem Film, oder? Thanks, I really appreciate the regular updates. It's making writing much easier. We'll talk again soon. Well, shall we call it a day? Not quite. Gillian was kind enough to order in a stronger transmitter for our ROV.
We'll need to fit it before the dive tomorrow. Otherwise, we won't be able to reach the purser's office. I'll get on it now, then. It's waiting for you over there. Thanks. Desalinate the set case. Set case. What is it? Ist das hier? Ach, the suitcase. 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 Suitcase? Was für ein Suitcase? Das Ding hier, oder? Suitcase. Was war denn nochmal Suitcase? Na, also das nicht. So, wo ist hier ein Suitcase? Das Ding hier, oder? Ah. Jawohl. Wash the suitcase. Now it's clean. It needs to be soaked in PEG and fungicide to soften the leather and stop it from cracking. Treat the suitcase with fungicide. Alright, it's ready for freeze drying. Okay, so ab in den Gefrierschrank damit. Zack. So, wieder zu. Also ein bisschen was von Job Simulator hier, ne? Fit the ROV's new transmitter. What? Was für einen neuen Transmitter? I need to replace the transmitter in the ROV with the one on the table next to it. The instructions for replacement are on the posters behind the ROV rack, and I can access the lower sections of the ROV by lifting the rack bar up. Okay, ich habe hier irgendwelche Upgrades für den ROV. Oh, wo muss das Ding ran? Aha, Klappe auf. Zack. I need to replace the transmitter in the ROV with the one on the table next to it. I need to lift the black hood to place the transmitter, then lift the bar up to put the sample container in the storage compartment. Was will er? Transmitter Upgrade. Da unten muss ich ran. Wie komme ich denn da hin? Kann ich das Ding irgendwie... Ah. She's all ready to go for tomorrow. Cool. I'll see you in the morning then. Okay, sehr schön. Trotzdem würde ich gerne mal sehen, wie die Titanic untergegangen ist. Vielleicht hätte ich da nicht auf Play Game gehen sollen, sondern auf diese Experience, die an der Seite stand. Radio check, Wilson. Coming in nice and clear, Dr. Lynch. Great.
First up is the purser's office on C deck, correct? Correct. To access it, you'll need to head down through the hole where the forward grand staircase was. I'll mark it on your map. Make your way to The C deck is pretty compressed from what I've heard. Yeah, the impact with the sea floor bent most of the supporting pillars, so they're struggling with the weight of the floors above. With the rate of decay increasing, it won't be long before it all collapses. I'm glad we had a chance to come down here and see it for ourselves, before all this becomes inaccessible. And she was sinking fast then, and all of a sudden she lifted up quickly, and you could hear everything crashing through her. Everything that was movable was going through her. And then she went down and seemed to come up again. So I thought, well, now I'm going to leave. And I was hanging on to a board. We had 2 boards, starboard and port, which said, keep clear of the belly blades. Okay. Wir hören ein Interview von einem Überlebenden. I was getting higher and higher in the air. And I thought, well, now I'll go. And I dropped in. I had a lifeboat on. And I hit the water with a terrific crack. Luckily, I didn't hit anything when I dropped in. There were bodies all over the place. And then I looked up at the Titanic. So the propellers were right out of water, the rudder was right out, and you could see the bottom. And then Gleich gradually müssten wir glided away. sehen. That was that. That was the last of the Titanic. I didn't want to die. I mean, I didn't see much chance of living, but I was gradually getting frozen up. And by the grace of God, I came across a lifeboat, and they pulled me in. Da ist er. Okay, hoch. Hallo? Hoch. Ist schon echt groß, ne? Das Schiff. Schon krass. You'll need to be careful of debris when descending with the Predator. It might make it easier if you position your sub so the lights shine down the void. Good idea. Ich soll mich irgendwie so positionieren, dass das Licht da reinscheint oder so? Habe ich das richtig verstanden? Oh, aufgesetzt. So, dann fliege ich mal mit meiner... Deploying Predator. Starting to descend. Mit meinem Roboter los hier. Bin ich hier richtig? Here we are. Great. The purser's office and inquiry desk are on the starboard side. You'll need to go over the desk to get into the side room. Okay. Kann ich hier irgendwie sehen, wo ich hin muss? Ja, da. Geh weg.
kommen der Sache näher. Oder? Bin ich in der falschen Etage? Deck. Warum habe ich auf einmal Smooth Turn? Oder eigentlich? Ja, ich meine nicht Smooth Turn. Ich glaube, ich muss auf ein anderes Deck. Mann, ist das dunkel. Ich glaube, ich bin hier sowas von falsch. Okay, das ist mein Schiff. Gehe ich mal eine Etage höher. Ja, das könnte richtig sein hier. Right, I'm here. The office is to the left as you enter. Be careful. This area hasn't been explored before. We don't know what we'll find in here. To think the last person in this room would have been Chief Purser McElroy. The record book would have been kept in a leather pouch. Ouch. Was ist das? Nix. Muss ich irgendwas finden? Ich weiß es nicht. Ich glaube, ich habe mich hier so ein bisschen verfranst. Autsch. Autsch. Oh, ein Krebs. Da muss ich bestimmt hin. Jawohl. Objective complete. Und nu? I don't see it here. Maybe try the safe back out in the inquiry office. Okay. Aber ich will jetzt mal sehen, wie die Titanic untergeht. The doors are rusted shut. We can't check inside. Is the pouch among the debris? No, I can't see the leather pouch anywhere. We might be out of luck. That's a shame. We'll have to hope the Marconi room gives us some answers. While we're here, we should collect a sample of the rust on the safe doors. MCPA regularly check for new species of bacteria living in rusticles, and I'm sure they'll want a sample of this. I'll take a photograph of the scene too. They'll need to see the rusticle formations as well.
Ein Foto vom Safe machen. Ach shit, jetzt habe ich die falsche Taste gedrückt. Verdammt, jetzt muss ich wieder hin. Ah, ich bin nur noch an der richtigen Position. Done. We'd better move on to the Marconi room. I'll mark it on your map. You'll need to head back to the sub to get there. Make your way back up the grand staircase. Okay. Da bin ich. The Marconi room isn't too far from here, just between the first funnel and your current position. How do I get in? Either through the skylight or the corridors. Up to you which you feel is safer. Right, I don't want to damage the wreck. Or the ROV. Tja, enter the Marconi room. Welche Etage ist das? Enter the Marconi room. Wird nicht so richtig schlau daraus? Auf welcher Höhe der Raum liegt. Ich glaube, ich muss ganz nach oben. Ja, genau. Also man muss ganz schön viel forschen hier, ne, in dem Spiel. Hätte ich jetzt gar nicht so erwartet, dass man da so viel hier rumtauchen kann. Oh man, there really isn't much left here, is there? No, not really. Most of the furniture was wood, so it's almost all deteriorated. There's a lot of debris on the ground, and a few broken canisters. Kanister. Was sind für Kanister? Huch. Retrieve the Kanister. Hier sind keine Kanister. Die Dinger da, oder was? Alright, just 3 canisters left to collect. Okay.
2 more to go. I'll grab the last one. Right, I've got all the canisters. Alle Kanister. Autopilot. Und zurück zur Oberfläche. Okay. Ach, hier hatte ich auf Ratchet gestellt. Jetzt ist wieder Smooth. Schmoosh. Turning. So. Alright, Pilot. heading back up now. See you soon, Doctor. Puh. Dann muss ich jetzt bestimmt wieder irgendwelche Sachen da freilegen oder so. Die Kanister. Ja. Hi. So, was soll ich machen? These brass canisters will need a good scrub in fresh water. It'll stop them from oxidizing when they dry. Wash the third Marconi canister. Wash station. Open the canister. I'm surprised these paper messages survived. They'll need to be soaked in the desal bath and then in the fungicide tub. Ready for freeze drying. Ab in den Kühlschrank. Ist nicht zu. Ah. Fertig. Okay, und nun? Was haben wir hier? Transferred to Titanic. Fine ship, fine weather. Arrive Wednesday with special delivery. Love, William. He mentions the package again. Maybe he really did have something stowed in the cargo hold. Nothing was listed on the manifest. A lot of things weren't. He could have been referring to anything, though. Might have been something special in his suitcase or in the purser's safe. We can still search the cargo hold as a start. Yeah, we'll check it out next dive. Oh, die Tante ruft wieder. Right on time. Hello, team. Hey, Gillian. We recovered the message from the Marconi room, but it doesn't really give us any new information. That's still great news. I daren't have hoped you'd find it. What does it say? We're sending you through a photo of the message now. Thank you. Ah, it adds another layer to the story, doesn't it? He must have thought himself lucky to have been transferred to Titanic. The coal strike meant many people were upgraded to Titanic. Such a tragedy. William refers to a delivery in this message, so we're assuming he may have kept something in the cargo hold. We're planning to head down there next dive to check it out. Depending on what it was, there's a chance it survived. Did you find anything we missed in the cargo manifests? No, but I've been doing a bit of extra sleuthing. I found out that there was a registered parcel traveling on the Titanic with a Mr. W.J. Henderson's name on it. Is it possible that the gift was traveling as mail and not cargo? Yeah, that's a possibility. They could have also been 2 separate packages. The only way to know would be to check both rooms. The mailroom used to be off limits, but we can access it through a new hole in the cargo hold wall. Our ROV will need another transmitter upgrade to delve that deep, though, and a longer lasting battery. Do you have any idea of the size of the parcel? What's inside it? No. Could have been anything, really. The registered weight suggests something small, and Mary liked delicate things. Maybe something French? She loved southern France. Could it have been a religious gift? I read the Hendersons were very involved in their local church. Yes, definitely. In fact, I'm surprised William's Bible wasn't in the suitcase you recovered. He was known to carry it everywhere. Maybe he had it with him during the sinking. Perhaps. There are mixed reports about his final moments, unfortunately. I'm not sure we'll ever find out what really happened. Well, we'll try our best to find out. Hopefully we can learn more about him from the next dive. I do hope so. I want to tell my great-grandfather's story accurately in this biography. Okay, also wir We'll versuchen speak again anscheinend tomorrow, after the dive. Yes, thank irgendwie you. was über Talk to you then. ihren Right, Großvater we better get those rauszufinden oder upgrades for so. Predator sorted then. I'll get on it now. Okay,
aber ich gehe jetzt erstmal... Ich gehe jetzt ins Main-Menü. Hoch. Main-Menü und dann gucke ich mir jetzt erstmal den Untergang der Titanic an, bevor ich hier weiter versuche, was über den Großvater herauszufinden. Weil ich glaube, auf Playgame machst du halt die ganze Zeit wirklich nur diese Erforschungssachen. Und Experience wird dann wahrscheinlich der Untergang sein. Wreck-Tour? Nö. Untergang. Auf dem Deck der Titanic. Ja, also wir haben schon den Eisberg gerammt. Frauen und Kinder in die Rettungsboote. Women and children! This way! Women and children! Head for that ship on the horizon. Transfer your passengers and tell their captain to come at once. We require urgent assistance. Surely they can see our rockets, sir. If they can, they are not responding. As quickly as you can. Aye, aye, sir. Quickly now! Women and children! Leute, nehmt mich zuerst. Quickly! Ich habe Move Controller. Seht ihr die? Where are we going? Shh, love, we're going on a little adventure. We'll be back soon. Over here. Let's try this one. I'm afraid it's women and children only, sir. Please, sir, can't you see my wife needs help with the children? Sorry, sir. Captain's orders. What's the meaning of this? Kann ich irgendwas machen? Nee. Only a precaution, sir. Everyone will be back aboard in good time. John, I can't manage without you. I need you. We'll just have to for now. But... Don't worry, Marie. I'll get on another boat. You go ahead with the children. Daddy, I don't want to go without you. John, I don't see any men boarding lifeboats. I'm sure there's other boats further down letting men board. Right, David, help your mother and sister board. Yes, Dad. I'm sorry, sir. Women and children only. For God's sake, he's just a boy. What age is he? He's only 16. He'll have to stay on board with the other men. God's sake. Do something, John. Is there nothing you can do? My wife can't manage alone. Ist kein Kind mehr, er ist 16. Captain's orders. Hey, the officers are letting the boys leave on the other side. You must hurry. Thanks, friend. Marie, take the baby. Look after Emily. We'll get on another boat. Emily, Daddy loves you very much. Be good for your mother and sister. We'll see you again soon. Daddy, don't go. You have to come with us. We won't be able to find you. Shush now, love. You're going on the boat with your mom and your sister. We'll be along shortly, I promise. Daddy, I don't want to go. Women and children. Go straight to the next boat. Do what you must to get aboard. Do you understand? I will, Ma'am, I will. Don't worry. Mind him, John. Right, Emily. Time to go. Be brave. No! Here, no, let me No, out. Daddy, Emily, please. go. You have to go with your mother. You. Go. Please let me go with No. you. Dad, You'll be all right. please. Be good, child. We'll see you soon. We'll head straight for another boat. Women and children. Final call. Right, it's time to go. No. She must be Also ich finde irgendwie, dass der Tiefeneffekt nicht so gut rüberkommt, ne? Also das sieht irgendwie alles... Und als wenn du halt auf eine Leinwand guckst, ne? So ein Ready to bisschen. ropes. Bye. Bye, Emily. Bye, Lower Marie. away. Daddy! There, sweetheart. They'll be fine. Thank you. My daughter was the same growing up. Father's favorite. Do you believe there's any real danger? Oh, no, dear. I saw men locking the watertight doors as I left my cabin. I'm sure we will be back on board soon. Na, die ist aber optimistisch. Hey, how do we get to the lifeboats? Oh dear. Do the steerage have their own boats? I don't know. There should be boats in the third-class decks, but I haven't seen any. Surely there must be extra boats kept elsewhere. Otherwise, how can all the passengers leave the ship? How's your ankle, Helen? You took quite a tumble boarding the boat. Swollen. I think it may be broken.
Oh dear. When we get back on board, Dr. O'Loughlin can look over it. At least this could make an interesting story for your next novel. Yes, well, perhaps this type of adventure novel would best suit Colonel Gracie. Oh, I do hope Father is safe. Surely he'd be safer on board the Titanic than here in this boat. Yes, well, this is not quite the ending to our adventure that I was expecting. Do you remember Father's face when we arrived? Steady forward and lower away astern. Steady forward. Lower together, men. Hold off! I can't manage this boat with only one seaman. Are there any sailors aboard? Present yourself. Das wirkt jetzt hier auf jeden Fall noch ein bisschen größer, das Schiff, als vorhin mit dem Tauchboot, finde ich. Was nun? Ready? Es ist ziemlich dunkel, ne? Also Oh my goodness. kann kaum was erkennen, was die jetzt hier machen. Was machen die denn da? There, by the oarlock. Thank you. Ready! Was macht der da? Ich kann es nicht erkennen. Es ist zu dunkel. It's so dreadfully cold tonight. Almost there, Mother. How long must we sit in these boats? Till morning. Be glad you're in here and not up there. I was an unpleasant man. Mass was lovely this morning. How nice the captain attended. Yes, this is his last journey commanding a ship. Such a beautiful ship to retire with. There was a planned lifeboat drill this morning. They postponed it so the captain could attend mass instead. Oh, perhaps that explains why the sailors on the deck seemed almost unprepared when lowering this lifeboat. And why our lifeboat has only 3 sailors. Yes, this whole affair has been managed rather badly. I shall be making a complaint when we come aboard Titanic. Help! I'm trapped! Help! Help! Mommy, I'm scared. Shh, it'll be fine. Get ready to release the ropes. Aye, aye, sir. Okay, wir sind im Wasser. There's water coming in. Get that plug in. The boat will founder. I have it. You there! Stand on that plug. Make sure it doesn't come out. Well, I never. Man the oars. Vergessen den Stöpsel ins Boot zu suction will machen. pull us under. Pull! Hurry, damn you! Where are we heading? Towards the lights on the horizon, just off the port bow. Pull! Put your backs into it! We can help row. No! The men will row. I can steer the rudder, so you can row? No, you will not. Sit down! Look, child. Look what I have here. He's friendly. He won't bite. Would you like to hold him? He's so soft. Can you look after him for me? While we're on this boat? Yes, Mum. I should have stayed on deck with Quig. No, it was good of you to join us in the boat. Quig wouldn't have allowed you to stay on deck. I'm sure we will be back on deck shortly. Never mind that sailor. And what if there is real danger? There can't be. The captain said so himself. This is just Also da kann man schon ganz gut jetzt einen Eindruck kriegen, ne, von dem Größenverhältnis von dem Schiff. No moonlight. Yes, Sieht schon ganz it's gut hard to aus. see anything tonight. I doubt the other ship will even see us approach. Ma'am, can you hold this, please? Ah, much better. Thank you. Let's hope they see us. It looks like some boats don't have their lanterns lit. And all the stars. The sky is beautiful tonight. Look at them all around. Are there any supplies in this boat? There's nothing. No water, no bread, no compass. Any blankets? I don't see any. There are a few here. Yes, some here too. A stowaway! Oh, officer! Officer, look! Sorry. So sorry. I can't swim. Coward! Get over there and start rowing. I can't. I broke my arm. That's why I can't swim. Please, sir, let me stay. I'm begging. Was hat jetzt für ein I Problem? don't stand a chance up there. Sit down then. You're lucky I haven't thrown you overboard. Der hat sich hier reingeschmuggelt, oder was, als Frau? Here you are. Thank you. Here you are, madame. Thank you, Beth. Okay. Thank you. It must be below Sehr freezing. dreist. Thanks. Best we keep that baby warm.
Thank you. Are you warm enough, Emily? Yes, Mum. Such a precious child. They are always so beautiful at that age. Do you have children yourself? Yes, my daughter is at our home in New York. I wonder if the others made it to the boats. I hope they did. The boats must be all in the water by now. Do you have family on board? No. Our colleagues in the a la carte restaurant. We were allowed to go up to the boats, but the men are being held in the second-class dining hall. Oh, that's dreadful. Was die labern, ne? Das war denen, glaube ich, noch gar nicht so bewusst, dass das Schiff gleich untergehen I did see wird. Mr. Morget on deck, and the head chef, so they might have been let up early. Oh, I hope so. The ship is listing quite badly now. The lights don't seem to be getting closer. Perhaps they're just reflections underwater. No, they're definitely lights from another ship. We were signaling them earlier. They look like stars to me. Keep rowing towards the lights. Captain's orders. You should assist us rowing. Allow one of the women to steer the boat. It's a perfectly calm night. You row, sir. I will remain in command of this boat. The women should be allowed to row. No! Rowing will keep us warm and we'll reach that ship in half the time. I agree. The movement will warm us. I am in charge of this boat. The women are not to row. Oh my. Also die Frau dürfen nicht Look paddeln. at the angle of our ship. But it's unsinkable. Surely? She'll sink. But the watertight doors should keep her afloat. We only glanced the iceberg. Surely she isn't that damaged? Ah, jetzt fangen sie an zu realisieren, dass das Schiff untergehen wird. What about those not in lifeboats? Okay, jetzt bricht die Panik aus im Schiff. Ist halt schade, dass die Auflösung nicht gerade so hoch ist, ne? Alles da hinten jetzt eigentlich nur so ein Brei. Ja, du kommst gerade richtig. Ich fange gleich an zu heulen. Okay, jetzt ist das Licht aus. Dann wird es bestimmt gleich durchbrechen. Es bricht durch. Bumm. Zack. There's nothing we can do. We must go back to the ship. No! It's too late. Ich hoffe, man kann ein bisschen was erkennen, aber es ist halt wirklich saudunkel hier. Oh, jetzt wird es runtergezogen. Das geht aber ganz schön schnell jetzt. Das haben sie aber ganz schön beschleunigt, ne? Deliver us from evil. Das ging jetzt sehr schnell. We must go back. No, if we go back, they will swamp the boat. People are dying. Can you not hear them? It's our lives now, not theirs. You cannot leave them. Please go back. There's nothing there but a lot of sticks. People are still alive. We aren't going back. That's final. I hope you will be able to live with yourself after this. Jack. Jack, wo bist du? Das war's? 2208 Leute an Bord.
1496 perished. Also gestorben, oder? Rettungsboot war für 65 ausgelegt, nur 29 waren drauf. Tja. Oh mein Gott, Leonardo ist tot. Ja, ich bin jetzt ein bisschen betroffen. Stimmung ist ein bisschen gedämpft. Okay, das war die Experience. Okay, schön. Dumm gelaufen, ja? Wäre mal mit dem Flugzeug geflogen. Okay, also das war jetzt der Experience-Modus. Der ging jetzt vielleicht so 10 Minuten oder sowas, bis das Schiff... Wieso 5? 10 kostet das doch gerade im Sale. 9,99 €. Oder? Ja, ich glaube, ich habe 9,99 € bezahlt. Du, ich hatte das Spiel schon so lange auf dem Schirm. Oder was heißt Spiel? Das ist eigentlich mehr so eine Experience. Und ich dachte, für 9,99 € kann man das sich jetzt mal antun. Okay, die Experience ist wirklich kurz, ne? Also das haben sie ganz schön schnell runtergerattert, jetzt den Untergang, ne? Aber ich habe ja vorher schon ein bisschen das, ja, 10. Aber guck mal, ich habe hier vorher schon eine ganze Weile jetzt das Spiel gespielt, wo du auf Tauchgang gehst. Und ich glaube, da kann man sich schon eine Weile drin aufhalten. Ich glaube, für 10 € ist es jetzt nicht so schlimm. Das ist, glaube ich, ganz okay für 10 €. Ich bin hier schon ein bisschen mit dem Tauchboot. Ja, also ich bin schon eine ganze Weile mit dem Tauchboot hier rumgeschwommen. Habe jetzt hier schon ein paar Sachen rausgefischt aus dem Titanic-Wrack. Das ist meine Assistentin da, darf ich vorstellen, hallo. Und jetzt kann ich hier irgendwelche Sachen... These brass canisters will need a good scrub in fresh water. They'll stop them from oxidizing when they dry. So, und den kann ich jetzt waschen. So, jetzt hier meine Bürste. Okay, jetzt kann ich ihn öffnen. Das ist so ein bisschen Job Simulator mäßig. Retrieve the third Marconi message. Achso, das ist I'm surprised these paper messages survived. They'll need to be soaked in the desal bath and then in the fungicide tub. Packen wir da rein. Nee, war wirklich, die Auflösung ist nicht so geil gewesen, ne? Also das war jetzt nicht technisch auf jeden Fall nicht so herausragend gewesen. Treat the third Marconi message with fungi. Champignon. Ready for freeze drying. Okay, ab in den Kühlschrank. Ab in den Kühlschrank. So. Transferred to Titanic. Fine ship, fine weather. Arrive Wednesday with special delivery. Love, William. He mentions the package again. Maybe he really did have something stowed in the cargo hold. Nothing was listed on the manifest. A lot of things weren't. He could have been referring to anything, though. It might have been something special in his suitcase or in the purser's safe. We can still search the cargo hold as a start. Yeah, we'll check it out next dive. Ach, jetzt ruft die wieder an. Right on time. Hello, team. Hey, Gillian. So, We recovered the message from the Marconi room, but it doesn't really give us any new information. That's still great news. I daren't have hoped you'd find it. What does it say? We're sending you through a photo of the message now. Thank you. Ah,
It adds another layer to the story, doesn't it? He must have thought himself lucky to have been transferred to Titanic. The coal strike meant many people were upgraded to Titanic. Such tragedy. William refers to a delivery in this message, so we're assuming he may have kept something in the cargo hold. We're planning to head down there next dive to check it out. Depending on what it was, Also das habe ich schon alles gefunden hier. Did you find anything we missed in the cargo manifests? No, but I've been doing a bit of So, also einen extra Tauchgang mache ich jetzt noch und dann habe I ich keinen found Bock out mehr. that there was a registered parcel traveling on the Titanic with a Mr. W.J. Henderson's name on it. Is it possible that the gift was traveling as mail and Das ist not hier mein cargo? Roboter. Yeah, that's a possibility. steuere ich dann It could unter have Wasser. also been two separate packages. The only way to know would be to check both rooms. The mailroom used to be off limits, but we can access it through a new hole in the cargo hold wall. Our ROV will need another transmitter upgrade to delve that deep, though, and a longer lasting battery. Do you have any idea of the size of the parcel? What's inside it? No. Listen to the phone call. The registered weight suggests something small, and Mary liked delicate things. Maybe something French? She loved southern France. Could it have been a religious gift? I read the Hendersons were very involved in their local church. Yes, definitely. In fact, I'm surprised William's Bible wasn't in the suitcase. Fast wie deine Drohne, ne? He was known to carry it everywhere. Maybe he had it with him during the Hier muss ich sinking. irgendwas einsetzen. Perhaps. There are mixed reports about his final moments, unfortunately. I'm not sure we'll ever find out what really happened. Well, we'll try our best to find out. Hopefully we can learn more about him from the next dive. I do hope so. I want to tell my great-grandfather's story accurately in this biography. Okay, tschüss. We'll speak again tomorrow, after the dive. Yes, thank you. Talk to you then. Right. We better get those upgrades for Predator sorted then. I'll get on it now. Neue Batterie installieren. Aha. Neue Batterie. Also ich setze mal hier oben, oder? Genau. Zack. Und das Ding. Hallo? Achso, erstmal die alte rausnehmen. She's good to go. Thanks. Okay. So, jetzt geht's auf Tauchgang. Ja, diese Wahnsinnsgrafik muss erstmal geladen werden. Das dauert. Radio check, CCGS Wilson. So. Signal is great, Dr. Lynch. All right. I'm just marking the cargo hold on your map. You can Smooth access turning. it from the number 2 hatch on the forward well deck. I'll make my way to the hatch and deploy Predator. Also, so, willkommen in meinem Tauchschiff. Ja. Ich kann hier eine 360 Grad Kamera aufmachen. So, jetzt kann ich hier mich frei umsehen und es ist alles schwarz. Ist ja super. I remember it all vividly. Do you remember the panic, the fright? Were you panicked and frightened, or did you? Oh nein. Being 7 years of age, not really taking it all in. So, also dann mit den Hebeln hier bewege ich das Schiff. Ah, wir hören ein Interview von Eva Hart. Passagier, 2. Klasse. 105 Meter bis zum Ziel. And your father went down with the ship, wasn't he? Your mother, however, was saved with me, yes, that's right. And I hate to drag it up, but do you remember going away in one of the dinghies and looking back at the ships? I do indeed, yes. Very clearly. And to this day I hate looking at pictures of ship. 82 Meter. Das Licht ist schon an, oder? Ja, war an. 73 Meter.
muss aufpassen, dass hier nicht auf einmal Leonardo DiCaprio an der Scheibe vorbeischwimmt. So, jetzt müsste ja aber gleich das Schiff auftauchen. Ein bisschen höher. Na, wo ist es? Da ist es. Okay, warte mal, dann kann ich doch jetzt mal diesen 360-Grad-Modus machen. Okay. So, muss ich nur gucken, wie das mit der Steuerung geht. So, kann ich auch irgendwie sehen, wo ich hin muss? In der Ansicht hier? Nö, kann ich nicht. It might be a good idea to shine your sublights down the void again. There will be a lot of debris down there. Was will sie? Aim Sedna's lights down the hatch. Ich soll die Taschenlampe, also die Lampe irgendwie runterfahren? Oh nee, fahre ich so hoch. Heading down now. Okay. Deploy the ROV. Okay, wir Abole auf. So. Da muss ich hin. Also. Guck mal, ein Krebs. Also ich habe jetzt hier bestimmt schon mindestens vorher, bevor ich mir diese Experience angeguckt habe, eine Stunde hier mit diesen Tauchgängen verbracht. Da war ich zwischendurch wieder da, wo ich dann die Sachen untersuchen musste, die ich gefunden habe. Ja, es geht schon für 10 Euro. So, wo muss ich hin? Falsche Richtung. Kann man die Karte einblenden, genau, und gleichzeitig mich bewegen. Okay, alles klar. Hey, ich muss noch weiter runter. Ups. Und noch weiter runter? Also wenn ich das gelbe Symbol richtig interpretiere, muss ich noch weiter runter. You were right about the debris. The cargo crates and barrels in here have almost all disintegrated. I didn't realize it was carrying so much cargo. Surely this wasn't all just for passengers. No, most of this was produce and commercial goods being shipped to the United States, along with the passenger cargo. I'll have a look around here before moving on to the mailroom. See if I can find anything related to Henderson. Das wäre nur wirklich schwach, wenn du wirklich für diese 10 Euro da dir nur 10 Minuten den Untergang angucken kannst. Da wäre ich auch enttäuscht gewesen, aber mit der ganzen Erforschungsmission hier ist das schon wieder ganz okay.
Scheiße, ich muss hoch. Shit. Na, welche Etage muss ich? Wenn der gelbe Klotz da komplett quadratisch ist, dann habe ich das richtige Deck erreicht. Steht ja auch Boat Deck, muss ich hin. Danke dir, Murphy. Dir auch noch viel Spaß. Schönen Sonntag noch. Scheiße, ich muss doch irgendwie runter. Verdammt. Tschüss, mach's gut. Vergiss nicht einen Daumen da zu lassen. Huch. Scheiße, was ist denn jetzt hier? Oh, hier bin ich falsch. Explore the cargo hold. Also doch hier runter, oder was? Und den Fisch. Ich hasse Fische. Tja, ich weiß nicht, was heißt das jetzt? Muss ich runter oder nicht? Probier es einfach mal. Aha, ich muss ganz nach unten, okay. Und dann irgendwie hier lang. I can't see anything useful here. If he did have a package, it looks to be long gone. Let's check out the mail room then. Where's the access point again? It's in the side of the wall towards the back of the room. You'll see the metal has deteriorated there. It looks like some areas are decaying faster than others. Yeah, it is. We have a request from a conservation group to photograph the opening so the decay can be monitored. No problem. Okay, ich soll irgendwas fotografieren. Okay. Aber auf derselben Etage. Oder? Wie komme ich denn da hin? Da ist zu.
Enter the mail room. Scheiße, wie komme ich da hin? Enter the mail room. Mann, das ist ja ein Labyrinth hier. Das sieht aus wie Mailroom. Jupp. Done. I'm through to the mailroom. Deck plans show there is a parcel room to the right of the mail room, near the stairs. Was soll ich machen? There's a parcel room to the right of the mail room, near the stairs. Bin ich hier richtig? Ich glaube nicht. Aber hier sind Treppen. Aber ich bin hier falsch, würde ich sagen. Bisschen schnellere Bewegung wäre nicht schlecht. Schwimmt so langsam. Da lang, da ist auch eine Treppe. Oder? This room is pretty well preserved. Even the mail sacks look to be in decent condition. The deeper you get into the ship, the more protected everything is. Ja, und du? Da hoch oder was? I can't see anything here. Try the bags near the stairs. There should be some sacks of registered mail destined for New York there. Bin ich richtig? Here we go. Found the New York bags. Can you see Henderson's name on any packages? Kann hier gar nichts sehen. Oder? Kann ich hier irgendwas aufheben?
Found one for a W.J. Henderson. I think this is it. The packaging isn't in great condition, but the contents look okay. I can't believe we found it. Is there anything else there with his name on it? I can't see anything else. I'll make my way up now. Great. See you soon. See you. Autopilot. Puh, okay. Dann Autopilot an. Und dann werde ich das Ding mal untersuchen, was ich da gerade gefunden habe. Und dann mache ich aus. Genug erforscht. Hey, Jean. I'll just get this cleaned up before I I'm call. surprised the packaging survived at all. This case will need a bit of care. A soak, scrub, PEG bath, and then drying. Waschen. Treated with Fungizid. Und jetzt ab in den Kühlschrank. Und fertig ist die Eiscreme. Luckily, glass and gold don't need much attention when recovered. Just a quick scrub to remove the dirt. Ja, also, wir haben Parfüm. Wash the perfume bottle. That's beautiful. Gillian will be so excited to see this perfume bottle. I guess that it being French is correct. Hi, Gillian. Hello. What do you have for me today? We made our way into the cargo hold and mail room and found William's gift. It was a small parcel in the registered mail sacks. That's amazing. I honestly thought that it was a long shot to recover the parcel. What's inside? A leather case containing a small glass perfume bottle. Looks like gold detailing, and you were right with your suspicions. It's French. I knew it. I'll send through a photo. Now that this is recovered, though, I don't know where we should search next. Honestly, we aren't sure either. We were hoping the journal and his gift might give us some indication of William's final movements, but we're at a dead end. You should continue your search of the bow. There's still a large portion of the ship unexplored. Yeah, we need to take advantage of this good weather. What areas should we explore next, then? I suggest the D-deck reception area and Turkish baths. We haven't really ventured into the debris field yet, either. It covers such a large area, though, 3 by 5 miles, and some areas are denser in artifacts than others. It would take us years to search the entire area. What about that mosaic imaging of the wreck completed recently? Could we identify smaller areas to search from those images? The divers focused on mapping out the wreck itself more than the debris field, but I heard some other diving teams have started on the surrounding areas as well. I could contact those dive teams to find out what they have mapped. They may have finished some of the denser debris areas. It's worth a shot. Let us know what you learn. In the meantime, we'll keep looking for clues and let you know if we find anything of interest. Thanks. I hope to hear from you soon. Why the D-deck reception area and Turkish baths? They're both areas Henderson would have visited, and we have jobs from other contractors in those areas, so it's a good opportunity. 2 birds, 1 stone, you know? Fair enough. Will we need any upgrades for this next dive? Yeah, we need to attach some specialty equipment to Predator for these contracts. The D-deck reception is a basic photography opportunity, so that's fine. But the Turkish baths is a recovery job. A recovery? Another dive team was searching that area, and their tethered ROV lost communication with the submersible. They've asked us to recover their ROV for them, and they've been kind enough to supply us with the necessary upgrades. Do you think it'll be difficult to get out? Not sure yet. We'll find out when we get down there and try. The ROV looks to be trapped under a piece of pipe, so we'll need to lift the pipe and then drag it out with a hook. What equipment have they given us? It's sitting over there on the table next to Predator. Should be easy enough to attach it all. I'll get onto it now, then. Okay, also ich fasse nochmal zusammen. Wir wollen mehr
über diese Parfümflasche rausfinden. Beziehungsweise über den Kerl, der sie geschenkt hat. Und wollen uns aufmachen und in den türkischen Bädern auf der Titanic nach irgendwelchen Hinweisen suchen. Dazu müssen wir unseren kleinen Roboter hier aufführen. This flotation gear will help me rescue the downed ROV. There's an empty float bag, a tank of petroleum jelly, and an inflation tube. The flotation bag will be filled with petroleum jelly instead of air. This is because petroleum jelly floats, but it's also dense enough to endure the intense pressure at the bottom of the ocean. This hook and rope will be useful when I rescue the downed ROV. All attached. Okay, She's ready for tomorrow. Get some rest. We've got a big day tomorrow. Jetzt haben wir unseren ROV mit einer Seilwinde und sowas ausgerüstet. Nicht schlecht. So, aber ich höre jetzt auf. Ich habe genug gespielt jetzt. Jein. Also es ist ja momentan im Sale für 9,99 €. Diese Experience, wo du dir angucken kannst, wie das Schiff untergeht, geht vielleicht 10 Minuten und ist jetzt auch nicht besonders beeindruckend, technisch so. Radio check. Crystal clear, Dr. Lynch. Aber du Okay, kannst making dich my eine way to the ganze D-deck Zeit reception lang area now. I mit can diesen... access this through the forward grand staircase, right? Seid doch mal leise. Yeah, marking it on your map now. You'll need to park off to the Mit side diesen of the staircase Tauchgängen hier this time. aufhalten. Also ich Leaving spiele the jetzt hier opening schon clear. ziemlich lange an diesen Tauchgängen rum, wo du immer wieder zum Wrack der Titanic abtauchst und dann da irgendwelche Sachen finden musst, die du dann erforschen kannst, um irgendwie die Geschichte, um irgendeinen Typen da rauszufinden. Das ist eigentlich ganz nett gemacht. Hier kriegst du dann immer noch so ein Interview vom zweiten Offizier. Okay, ich fliege noch einmal ganz kurz hier zur Titanic hin hier. 100 Meter entfernt. Also für 9,99 € finde ich es jetzt nicht so verkehrt. Dafür, dass ich mich jetzt hier schon, ich glaube, über 2 Stunden schon mit dem Spiel beschäftige und ich weiß nicht, wie lange es noch ist. Es scheint noch eine ganze Weile zu gehen. Das ist schon okay. Und man erfährt nebenbei immer noch so ein bisschen, was damals so abgegangen ist. Ja, das war mir die ganze Zeit auch viel zu teuer gewesen, weil ich wusste ja, dass es eigentlich nicht so ein richtiges, vollwertiges Spiel ist. Aber für 9,99 € ist das, glaube ich, ganz okay. So, da haben wir die Titanic. Fliege ich mal hoch hier. Man kriegt auf jeden Fall schon ein ganz gutes Gefühl dafür, wie riesig das Schiff war, ne? Das finde ich schon, das kommt ganz gut rüber. So, dann geradeaus. Bisschen nach rechts. Hoch. Oh, bin irgendwo gegengefahren. What's with the patches of damage on the deck? I thought it would all deteriorate at the same rate. Those sections are deteriorating faster because of visitors to the site. Some people land their subs on deck, making it deteriorate faster. Isn't conservation of this site meant to be important? It is. It just took a while. I'm at the staircase, descending to D-deck now. No one lands on the wreck now. Oh wait, aren't the subs supposed to be neutrally buoyant? They are, but the scratching of the surface is what causes fast deterioration. Fahre ich meine Lampe It's better to just not touch nach anything. unten.
So, dann leuchtet meine Lampe jetzt nach unten. Schön rein und wir können mal jetzt hier unseren Tauchroboter nehmen. Zack. So, jetzt habe ich hier so einen Tauchroboter. Mit dem kann ich mich jetzt hier frei bewegen. Da ist unser Tauchschiff hier. Und ich schwimme mal runter hier. Es geht abwärts. Kann ich mir noch die Map einblenden? Damit ich sehe, wie tief ich muss. Ih, voll eklig. Alright, I'm at D-Deck. Great. The area in front of you is the reception area. Head forward and you'll find a grand piano on the port side. Is that what I'm photographing? Yeah, an American historian is writing about the Titanic's musicians and wants a clear photograph of the piano. Okay, also irgendjemand will ein Foto vom Piano haben. Dann werde ich das mal tun. Aber ich muss noch weiter runter, oder nicht? Ich guck mal. Da ist das Piano. Okay, wenn ich auf der richtigen Höhe bin, dann wird das Quadrat so anders. Ja, guck mal, jetzt ist so ein Pfeil. So. I can't believe this survived. It's beautiful, isn't it? Like something out of a film. Camera Mode. Und Cheese. I think this is the first room Henderson would have seen when he boarded. Did you want to take a minute to look around? Yeah, can I? Of course. The next task is the recovery in the Turkish baths. So head down the grand staircase when you're finished here. Okay. Oh nein, jetzt bin ich zurück zum Schiff. Okay. Das ist doch die Krabbe aus Beat Saber. Crab Rave. Ja, kannst du auch. Es gibt da noch so einen Sandbox-Mode, hieß das irgendwie. Den habe ich mir aber noch gar nicht angeguckt. Ich glaube, da kannst du einfach nur mit dem Tauchroboter und sowas hier frei durch die Titanic durchschwimmen. Komplett ohne Mission oder sowas. Die könnte ich mir eigentlich nochmal kurz angucken. Warte mal. Menü, Exit to Main Menu. Yes. Dann gucke ich mir den auch noch mal kurz an, dann habe ich mir wirklich alles angeguckt hier in dem Spiel. Also was es so für Möglichkeiten gibt, auf jeden Fall was zu machen. Es gibt ja immer diese Experience hier, die ist wirklich nur so ein 10 Minuten Filmchen, wo du einfach nur zuguckst. Das Playgame habe ich jetzt gerade gehabt und dann gibt es noch Sandbox. Bow? Stan? Was ist das? Keine Ahnung. Bow? Stern. Essen ist gleich fertig, okay? Es ist schon so spät. Ich spiele schon so lange.
Okay. Und nun? Was hat es jetzt mit dem Bow und dem Stern auf sich gehabt? Wo bin ich? Ich sehe nichts. New Objective. Explore Titanic. Okay. Ja, also hier kann ich jetzt anscheinend einfach zur Titanic hinschwimmen und die frei erkunden, so wie ich es dachte. Aber was jetzt dieses Bow und Titanic war? Ja, ich weiß auch nicht, was es zu essen gibt. Ich glaube, irgendwie Filet sollte das heute geben. Ah ja, Filet mit Tomate, Mozzarella überbacken. Oh, das ist das Schiff. Wow. Oh, oh, oh. Ein bisschen Gas zurücknehmen hier. Okay. Ups. Ja, also jetzt kann man hier frei erkunden, würde ich sagen. Kann man sich so lange aufhalten hier, wie man möchte, würde ich sagen. Okay. Ja, das hört sich gut an. Und wenn Nessie es kocht, dann schmeckt es auch immer super. So, warte mal, ich gehe jetzt hier auf Menü raus. Ich gucke noch mal ganz kurz, was das mit dem Stern auf sich hat. Mach das. Wir lassen dir was übrig. So, Bow und Stern. Was heißt das? Das stimmt. Jetzt essen wir dann wieder 2 Tage von, mindestens. So, also jetzt habe ich Reach Seabed. Was heißt das? Wo bin ich denn jetzt? Explore the Stern. Hä? Was soll ich jetzt? Was ist denn Stern? Oder Stern oder... Ist die Lampe an? Ist so dunkel. Jetzt ist an. Ja, ich komme gleich. Ich muss nur mal kurz gucken, was Stern ist. Reiches Seebett. Mhm.
Warte mal, ich schalte mal in diesen 360-Grad-Modus. So. Was ist denn das jetzt hier? Sind das jetzt hier irgendwelche Trümmer von der Titanic oder was ist das? Oh, gegengeschwommen. Okay, mal ab in den ROV. Was ist das hier? Also es gibt hier auf jeden Fall eine Menge zu entdecken in dem Spiel. Ja, ich komme. Sehr gut. Gucke ich mir ein andermal an. Also ist eigentlich ganz interessant für 9,99 €. Das ist okay. Also, vielen Dank fürs Zusehen. Ich muss jetzt aufhören. Es gibt Essen. Schönen Sonntag noch. Bis dann. Macht's gut. Tschüss. Tschüss, Lela.